Hi everyone, good afternoon. Welcome to Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needus Academy. So, how was your weekend? Okay, so did you all additional materials? Well, so let me please know in the comment box, നിങ്ങൾ ഏത് material ആ ചെയ്തത്? Okay. Okay, so I'll wait a few seconds so that others can join this live segment. Okay. So, this week or exam under. So, let's prepare for that. So, please do attend the live sessions. Okay. So, before that, I'll give you a sample question from part B. So, please do this question and then we will discuss the answer. Okay. So, here comes the question.
Good afternoon once again. Okay, yes, Shalini, Shilpa, Divi, Neetu, Reni, Reenu, Varghese, good afternoon guys. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ്, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റൻ, ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ question. Abuse in nursing homes has several causes, but what issue does this article concentrate on? Okay, so that is the question. And as you guys know, you should read and underline the keywords from the question. Alle, nammal adyam question vaayikkunnu, then we are underlining the keywords. So what are the keywords from the question? So my keywords from the question, what issue concentrate, because the reason is that this first sentence is not even a question. Idoru clause aanalle. This is a clause. In language we can call it as a clause. So here, abuse in nursing homes has several causes. Okay, ഒരുപാട് causes ഉണ്ട്, that we know. While reading this paragraph, you will definitely know there are several causes. But what is the question here? Question എന്താ actually? Question ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. What issue does this article concentrate on? ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്തിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, that means that is the question. അതല്ലേ ഇവിടെ question. So, my keywords, what issue concentrate. So, these are my keywords from the question. Okay. And what about the options? But before that, you should understand the question. Alle, എന്താണ് ഇവിടെ question? What issue does this article concentrate on? Which category of question is this? ഇത് ഏത് category of question ആണ്? Any idea? ഒന്ന് comment ചെയ്യാമോ? If you know, which category of question is this? Yes. Okay, Divi, Shalini, yeah, your answer is correct. Yes, Neetu, answers are correct, but please tell me which category of question is this? This is the category of question. This is a notice. This is a notice. Why? And how do you know that this is a notice? The notice is thinking in area. Hi Chinju, good afternoon dear. Yes. How do you know that this is a notice? Because very directly in the paragraph they have mentioned this is an extract from a notice. Okay, so directly mentioned down. Okay, so if it is a notice, then what are you reading for in a notice? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു നോട്ടീസ് വായിക്കുന്നത്? To understand the overall idea or the purpose. Okay, so we are reading the notice to understand the purpose. Then ഞാൻ പറഞ്ഞു overall idea ആണ്. And which sentence is important in a notice? ഇതിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഒരു നോട്ടീസ് വായിക്കുമ്പോൾ of course every sentences are important, but still which sentences are more important? കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഏതാ? Yes. Okay, Amrita, it is a notice. Very good, dear. Yes, Neetu, this is a notice and we are reading for the purpose. Yes, Jissa, Amrita. Okay, Shalini, yes, purpose-ന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. Of course, we are reading for the purpose. Very good. Okay, Megha, good afternoon. Yes, Shalini, last sentences are important. Last lines are important. I'm not saying that last line is the answer. Don't ever think that notice ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ of course last line is the answer. No. Okay, I'm just saying last lines are more important than other lines. Just give a special focus to the last lines. That's it. Okay. So what is in the paragraph? So but before, let's read the options. Okay. Option number 1 or option A. Too many people are living in nursing homes rather than staying in their own homes. So my keywords, people, then nursing homes, and staying. So these are my keywords from option A. Option B, insufficient experienced and considerate staff and no compulsory staffing level requirement. So my keywords, insufficient, then considerate, and requirements. So these are my keywords. And option C, too many health hazards that allow the residents to be injured, such as water features and heaters. Okay, so my keywords, hazards, then residents, injured. So these are my keywords from the last option. Okay, so done with underlining the keywords. And the next one is read the paragraph. So when you read the paragraph, and as you guys know, always do one thing. What is it? Along with reading, you can eliminate. Okay, in the elimination method, I'll show you. So read the paragraph. Okay. Yes, Jissa, last lines are important. Okay, Dona, yes, last line is important. Okay, last line in the last lines are important. Okay, yes. Hi Aisha, good afternoon. Yes, Neetu, Jitto. Okay, answer kittile. Very good, very good. I'll read the para.
According to the most recent 2011-12 report on the operation of the Aged Care Act 1977, there are 187 or 941 people living in 2,725 residential aged care facilities across Australia, the number of people living with the condition. There are many cases, too many, where deaths in nursing homes are hastened which means increased, improved, by the poor standard of care. In recent years, there have been instances of residents starved, burned, drowned, or even strangled while in care. Okay, but what problems are facing? That is in the question. Part of the problem is that. So, what is the problem? That's a question in the what issue does this article concentrate on? So, what is the problem here? Part of the problem is that lack of supervision of the residents by caring capable staff. Okay, it stands to reason that a patient could not have fallen into the water fountain at her nursing home if she had been properly supervised. Okay, properly supervised anengil, there will not be any problem with the patient. Likewise, it would be more difficult for evil people to prey upon residents if there were plenty of staff on hand, keeping an eye on things. Linda Saltrelli of the community-based aged care crisis team says many people are amazed when embarking on the frustrating process of trying to find a nursing home bed to discover there is no mandatory staff to resident ratio. എന്താണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ദർ ഇസ് നോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല. വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ? നോ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റാഫ് റെസിഡൻറ്റ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അതായത് എന്താ സിംപിൾ ഐ ക്യാൻ സേ ദർ ഇസ് നോ കേപ്പബിൾ സ്റ്റാഫ്സ് അല്ലേ. ദെൻ ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് അണ്ടർ ദ ഏജ്ഡ് കെയർ ആക്ട് 1997 is that each center provides what is known as adequate number of appropriately skilled staff or sufficient staff for the number of residents. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? വാട്ട് ദേ റിക്വയർ? ദേ റിക്വയർ വാട്ട്? adequate number of properly skilled staff or sufficient staff for the number of residents. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്കത് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അല്ലേ? കറൻ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ sufficient number of capable staffs there. So what is the correct answer? Very simply we can connect with option what? Option B, insufficient experienced and considerate staff and no compulsory staffing level requirements. That is the correct answer, very direct answer. How can we eliminate option A and option C? എങ്ങനെ eliminate ചെയ്യാം? Option A, too many people are living in nursing homes rather than staying in their own hometowns. It's not an issue. Okay, അതാണോ ഈ ഇഷ്യൂ? ആർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് മീൻസ് ദ ഓവറോൾ ഐഡിയ. What is a summary? So we can eliminate option A. It is contradictory or opposite when you compare with the question. And what about option C? Too many hazards that allow the residents to be injured, such as water features and heaters. Again, I will say it is not mentioned. Water, okay. And too many hazards were mentioned regarding this water heater. Not mentioned anywhere in the para. So answer is option B. Insufficient experienced and considerate staff and no compulsory staffing level requirements. That is the correct answer. Okay, yeah, so let me check your answers. Okay, how many correct answers? Correct answers on the yes, Needu, very good, correct answer. Yes, Shalini, Divi, and okay, Needu, Reni, Jitto, Jisa, Amrita. Excellent, okay, correct answers are. So that's all about this question. So now let's move to the important one, which is we have another topic here. അല്ലേ, പാർട്ടിയുടെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളത് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സൂര്യ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ, വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു the most important part, which is part A, and here comes the topic. Yes, pseudophakia. Okay, so that's the topic, pseudophakia. So what is it? എന്താ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? What is mentioned here? This is the material, a new topic for you guys. So what is mentioned in each of the text? ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാമോ? Can you please comment? In each of this text, what is mentioned? What is the overall idea of each of the text? ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും പറയുന്ന ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്താ? യെസ്, ഹായ് ഗീത, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എന്താണ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൽ അവർ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് എ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, ടെക്സ്റ്റ് ബി സിംറ്റംസ്, ടെക്സ്റ്റ് സി കമ്പാരിസൺ, ടെക്സ്റ്റ് ഡി ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക് വൈസ്
What is mentioned? On the comment cheyamo. Yeah, yes, Needu, it is an easy material. അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. ടെക്സ്റ്റ് എ about what? Text B, text C and text D. എന്താ ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ പറയുന്നത്? സിംറ്റംസ് ആണോ? Is it all about the symptoms or complications? Yeah, okay Megha, part A, text A is all about definition and types and aging. Very good dear. അതെ, ടെക്സ്റ്റ് എ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് എ is all about what is pseudophakia and what are the different types of the condition. അതല്ലേ പറയുന്നത്? Yeah, very good. What about B? What about text B? Text B യിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? Yes, this are text A intro ആണ്, type of lenses. Yeah, intro which means what is the condition? ഇത് എന്ത് condition ആണ് and what are the different types അല്ലേ? Okay. Yes, Divi, definition and types. Very good dear. Yeah, simply we can say definition and types. And Donna, text A types ആണ്, age, causes plus definition is already there. കേട്ടോ, definition ആണ് first para. Okay, Geeta, text about pseudophakia, prevalence and types. Excellent, okay. No words, I have no words. Definition പറയുന്നുണ്ട്, plus already I have missed it. ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി, very sorry. Yeah, definition is there, plus first paragraph definition ആണ്. And second paragraph it's all about what? Prevalence in the case പറയുന്നുണ്ട്, plus different types mentioned. കണ്ടോ? Okay, very good. Yes, okay, Megha, procedures, text B ആണല്ലേ? Okay. Yeah, Renu, text A, definition and types. Very good dear. Plus prevalence also. Okay. Okay, in text B എന്താണ്? What about text B? Procedure is mentioned. Only the procedure? Procedure മാത്രമാണോ പറയുന്നത്? Yeah. So, text B is all about the procedure. Yes, Megha. And, okay, Renu, it is about the procedure. Okay, Jisa, text B, procedures and time frames. Okay, time frames പറയുന്നുണ്ടോ? Yeah, okay, after അല്ലേ, pre and post ആണ് പറയുന്നത്. And what about the procedure? Before the procedure and after the procedure. Very good. Yes, Megha, text B, procedure, time frame and side effects. Side effects ഉണ്ടോ? Okay, let's see. Okay, Needu, text B, surgery, timing and aftercare. Yeah, അതായത് pre post അല്ലേ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Yes, Divi, text D. Okay, Surya, procedure. Very good, yes. Okay. And what about text C? Text C എന്താണ്? What is in text C? Okay, Megha, text C is all about complications. Okay, only complications mentioned? അതെ അല്ലേ? Okay, yes, text C is all about the complications. Yes. അതെ ജിസ, yes, pre and post surgery. Okay. Okay, Geeta, text B is about procedure and treatment. Procedure and treatment ഉണ്ടോ? Yeah, it's pre and post after care കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. Yeah, yes. Okay, okay, Donna, text C is complications. Yes, these are complications ആണ്. Very good, yes. Okay, Chinju, complications. And what about text D? Text D യിൽ എന്താ? What is in text D? Because there is a graph. It's not a graph here. A pictorial mentioned here, a flow chart mentioned. Okay, ഇത് എന്തിൻ്റെ flow chart ആണ്? എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? In text D. Yes. Text D, yes, Divi, study population. Okay. Study population, population based study. Yeah. Okay, Donna, text D study ആണല്ലേ? എന്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആണ്? അതായത് what about the number of patients? റിസർച്ച് ആണ്. എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് റിസർച്ചിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആണ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അസൈൻഡ്, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? യെസ്. So it's all about study. Yeah, simply we can say study. Yes, Abhiya. Yes, Chinju, it is all about the study. Very good. And that's all about text D. Okay, so this is what I'm going to trying to say. Whenever you get a material of part A, please do understand about what is the overall idea of each and every text. ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ വേണം. ഓക്കെ, then let's read the text. അല്ലേ? Okay, and we will underline the keywords. Okay. എല്ലാ കീവേഡ്സും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർലൈൻഡ് വൈൽ യു റീഡ് ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ വേർഡ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു വേർഡ് എന്തായാലും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം, ഐ ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദിസ് കീവേഡ് എന്നുള്ള തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടോ? ഓർ എനി വേർഡ്സ്? A lot of repetitions are there here, yeah, sure, but
what is the important word? ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ആണ്, ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഐ ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദിസ്. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു 2-3 വേർഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എ? യെസ്, ഹായ് മോനിഷ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡിയർ. Yeah, so I'll read. Okay, pseudophakia refers to implanting of an intraocular lens to replace a natural lens, which is the clear part of the eye that focuses light and images, enabling a person to see. It often occurs during cataract surgery. A cataract causes clouding or blurring of the lens in a person's eye and is a common condition often related to aging. So these are my keywords from the first para. According to the National Eye Institute (NEI), more than half of the Americans will either have a cataract or have had cataract surgery by the age of 80 years old. There are 4 different types of lenses that you may be offered, including, so these are the 4 different type of lenses. Okay, different types പറയുന്നുണ്ട്. So what are they? Monofocal IOLs, then multifocal, monofocal, multifocal, accommodative and toric IOLs. Okay, so these are my keywords from text. I'm not even reading the points. Okay, the all different types in a pattern paranada and who can use it. Then text B, procedure. Okay, so let me check. Yes, Megha, aging എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏജിങ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫിൽ, റൈറ്റ്? ഇതല്ലേ? ഓക്കെ. യെസ്, നീതു, ടൈപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി. NEI is important, AT is important. ഓൾസോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ആ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേർഡ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, ദിസ് നെയിംസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അബിയ, ഏജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓക്കെ ഡോണ, NEI, 80 years old, different types, monofocal, IOLs, multifocal, accommodative, toric. Of course, very good. ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പ്ലസ് വാട്ട്, ഈ ഒരു അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ്, NEI അബ്രിവേഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദോസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദിസ് എന്ന് തോന്നിയൊരു വേർഡ് ഏതാ? Which is the important word that you can underline that, or otherwise you think okay ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയത്, which is that word? ഏത് വേർഡാണ്? Okay, so while anti-anxiety medications may be given, a person will typically be awake during the operation. Although light and movement will be noticeable during the surgery, what is being done will not be seen by the recipient. Most surgeries that are uncomplicated will only take 10 to 20 minutes in total. Then steps involved. ഇതൊക്കെയാണ് steps. So what are the steps? The surgeon cuts a small hole in front of the eye at the edge of the cornea or clear covering of the eye using a blade or a laser. And second one, a probe being inserted through the cut that transmit ultrasound waves aiming at the lens into protein clumps or cataracts. Then the surgeon uses a suction device to remove the lens once it's and the cataracts have been broken into smaller pieces. Then a new artificial or IOL being inserted behind the iris where the old lens was. Then a patch is put over the affected eye to shield it from the light while it recovers. And the last one, if no side effects are noted within 15 to 30 minutes after the surgery is over, most individuals are free to leave. Okay, then the surgeon will explain at home care tips, that after care such as to avoid pushing or on touching the affected eye. Then okay, they will also explain that what activates should be avoided during recovery and for how long. Eye drops will usually be prescribed to prevent infection and help with inflammation. Multiple post-operative visits are usually scheduled with the doctor after surgery to assess individual's progress to look for complications. Usually, a complete recovery from IOL surgery will take about 8 weeks, after which a person can resume their normal activities. So that's all about text B. Okay, so text B il endana? Yes, text B il okay Jissa, aging, clouding, blurring, NEI, all the 4 different types of lenses alle. Okay, very good. Text A. Text B il steps ആണ്. Okay, Surya? Yes, Abhiya, minutes. Okay, yeah, post care minutes undalla. Okay. Okay, mega steps are important. Yes, Neetu, complication.
C complications. Okay, I'm coming to C. Okay, Donna, 10 to 20 minutes ultrasound waves, steps 15 to 30 minutes, eye drops 8 weeks. Okay. That's important because a lot of numbers. Okay, this are ultrasound waves 8 weeks. Okay, plus. Very good, dear. I agree. And what about text C? In text C, complications. Already we know complications. What about text C? What are the important words that you have underlined? നിങ്ങൾക്ക് important ആണ് തോന്നിയ ഒരു word ഏതാ? So complications of the condition, an eye surgery to treat cataracts are uncommon but can include. So what are they? Under, over or correction, lens malposition or movement, then Irwin-Gass syndrome, infection, retinal detachment, pain continuing after taking over-the-counter pain medications, intense or increasing eye redness, vision loss, fever, eye discharge, bleeding, skin rash, then facial swelling, difficulty breathing, feeling IOL, seeing the lens edge or another discomfort, then double vision, increased eye pressure. Okay. So that's all about all the points. Yeah. Okay. So that's it. Okay. With the complications, the matram namku venenge underline cheyam plus bullet points ആണ്. So always അല്ലേ നമ്മളൊരു we should give a special focus to each and every bullet points. Yeah. So what about D? D important words ഏതൊക്കെയാ? All the numbers are important. Okay. So 227, then 114, excluded. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിൽ നോക്കുമ്പം excluded is actually something related to research. Okay, inclusion and exclusion. So അത് important ആണ്. 113, 81 ineligible, 28 refused, 4 others. Then 57 assigned to IOL, 56 treated with IOL, 1 not treated with IOL, 57 assigned to CL, 57 treated with CL, 1 lost to follow-up, 1 primary endpoint not assessed, 55 age 4.5 years analyzed, then 55 4.5 years analyzed, 0 lost ആണ്. Follow-up again, secondary IOL is mentioned here. Okay. See, ഇതിൻ്റെ താഴെ there is a very ഒരു small അല്ലേ in a size, very small lines mentioned here, very minute അല്ലേ. എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? One patient was found to have a 1 എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. Stretching of the ciliary process intraoperatively after randomization to the IOL group, the investigator, അതൊരാളുടെ അല്ലേ designation, decided that an IOL could not be safely implanted and the patient was left aphakic and treated with the contact lenses. Then one patient had a developmental delay and could not complete the HOTV acuity test at the age 4.5 years. Then 2 patients had a secondary IOL implanted in 1.3 and 3 years after the randomization. A third patient had a secondary IOL implanted at 4.7 years after randomization and after the primary endpoint was assessed. But before that, the last clinical exam was at age 5 years. Okay, so these are the words. Minute ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക it's not important. It is important. Okay. Yes. So, first question. Okay, Jissa, complications, all the points. Very good, dear. അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ. And coming to the first one, common abnormalities noticed after the execution of pseudophakia. എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ്? എന്തൊക്കെയാണ്? Abnormalities, then execution. So these are my keywords from the question. ആകെ 2 keywords ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. It's abnormalities plus execution. Yes. So what about the answer? Abnormalities, problems, complications. ഇതൊക്കെ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? Very good. It's mentioned in text C. ആണോ? Yes, Geeta, Chinchu. Very good. Correct answers. Okay. 2 പേർക്കാണോ ആൻസർ കിട്ടിയത്? What about others? Abnormalities noticed after execution of pseudophakia. Answer is text C. Okay. So that means the complications. What are the complications mentioned here? After that. Okay. Under or over, correction, lens malposition. So, Irwin-Gass syndrome. So that is it. Infection. So answer is C. Then, total number of ineligible patients in the study group. Very simple question. ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇൻഎലിജിബിൾ. സോ ടോട്ടൽ ഇൻഎലിജിബിൾ സ്റ്റഡി. യെസ്. ഓക്കെ. യെസ് അനു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് സി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ജിസ, ടെക്സ്റ്റ് സി ആണ്.
Okay, very good, Jissa. That's correct or not? Because our message is not, but still, yeah. Okay, text C. Okay, Surya. Yes. What about second question? It is from text D. Why it is text D? Usually, the study will be majority, the study will be in text C. But now it is in text D. It can vary. Okay, so one of the text will be a pictorial. Text pictorial, we can't predict it. Okay, so most probably it will be in text C, but still, now it is in text D. Okay, study aanu parayna. Yes, Jemi. Yes, Anish, Sindhu, Geeta, Divi, Chinju. Very good. Correct answers are not. It is in text D. Already we underline chedu keywords. So, it's from text D. Study. And third one. When can an individual go back to his daily routines following an IOL implant? Okay, so where is it mentioned? Post-surgery requirements are. They are asking you regarding what is a post-surgery. After surgery, when can an individual, so individual, then daily routines and IOL implant. So these are my keywords. Now implantation type of that is the question. Yes. So when can an individual go back or return to the home after implantation? If it is a short answer question, then what will be your answer? There is a short answer question ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? When a patient can or individual can go back to his daily routines following an IOL implant. Okay, answer correct and I agree your answer is correct, which is text to be yes, Divi, Monisha, Feba, Anu, Sindhu, Anish, Donna, Chinju, Geeta. Very good, correct answer. But my question is, if it is a short answer question, then what will be your answer? Your answer എന്തായിരിക്കും? Okay, Jissa. After 8 weeks. What about others? After 8 weeks, ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ തരാം. അതായത് it is 8 weeks or after 8 weeks. What is the correct answer? Yes. Okay, Jissa, B ആണല്ലേ? Okay. Yes, Reenu. Okay, Geeta. Okay, so where is it mentioned? Okay, last line usually a complete recovery from IOL surgery will take about 8 weeks, after which a person can resume their normal activities. Okay, so adano answer vera illengil edengil vera edengil answers undo after 8 weeks or 8 weeks or any other answers? Okay, about 8 weeks. Okay, after 8 weeks. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ question എന്തായിരുന്നു? ഒന്നോട്ട് നിങ്ങൾ question നോക്കിക്കേ. What is the question here? When can an individual go back to his daily routines following an IOL implant? Daily routinesലേക്ക് എപ്പോൾ പോകാമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? സോ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആണോ പറയുന്നത്? അതെ, കണ്ടോ? നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. They can go back to their normal activities. പക്ഷേ ഇവിടെ in this point, what is mentioned? If no side effects are noted within 15 to 30 minutes after the surgery is over, most individuals are free to leave. That the hospital in the not in the they can do the activities. Activities they can leave the hospital after 15 to 30 minutes if there are no side effects. Appa answer endana? It's not 15 to 30 minutes. It is after 8 weeks. Okay, so answer is after 8 weeks. That's from text B. Very good, yes. Yes, these are normal activities. Okay, Needu, it's not 15 to 30 days because question is asking you when you can do the normal activities. Okay. Okay, Jemmy, after 8 weeks. Yes, Devi. Okay, now Mega, it's not about 8 weeks, after 8 weeks. Okay, yes, Chinju, Monisha, correct. Okay. Yes, Reenu, yes. Okay, fourth one. Which are the types of pseudophakia? Which are the types? Very simple question. Types mentioned in evidana. Where is it mentioned? The different types. It's mentioned in text A. Yes. Different types. Okay. Then fifth one. Kind of infections that can be seen in patients who have undergone pseudophakia. So my keywords: kind, infections, and patients. Yeah. Fourth one, all correct answers are yes. Anish, Geeta, Shilpa, Neetu,
Jemmy, Abia, Donna. Yes, Chinju, correct one. Yes, Jisa, correct answer. So what about fifth one? Kind of infections that can be seen in patients. Infections nu parayumbo one of the complications aanu. Ano? Yes, see, infection, one of the complications mentioned in text C. Appo answer endana? It is text C. Yes, Geeta, Donna, Abia, very good, correct answer aanu. Ade Monisha, it is text C. Then sixth one, yes, Anish, Chinju, it's from text C. Okay, Jimmy, correct answer. Then question number 6. The purpose behind the putting of patches over the surgical site. Okay, Shilpa, Anu, Divi, Jemmy, answer is correct, which is from text C. Question number 5. What about sixth question? Purpose, then patches, surgical site. Yeah, these are my keywords. Purpose, patches, surgical site. That's what I mentioned. Patches over the surgical site. Okay, Jisa, fifth one C. Very good, dear. Yes, Shilpa. What about sixth question? Purpose behind the putting of patches over the surgical site. That's what I Yes. It is mentioned in the procedure. Ano? Ade. So, procedure a lot of points mentioned there. See the second last point. A patch is put over the affected eye to shield it from light while it recovers. For reducing the light. Okay, so that's from B. Answer is text B. Yes, Nelsie, hi. Correct answer. No? Sixth one, text B. Okay, Chinju, text B. But Nelsie can Chinju matrana correct answer kittiyada text B. So what about others? Okay. So last one, seventh one. What is the preponderance of cataracts among people? So my keywords, preponderance and cataracts. So preponderance is now a very familiar word to you guys. So preponderance, which means what? Prevalence. Ano? Ade. So what is Answer is yes, Abhiya, very good, dear. Correct answer, which is option text A. Yes, Jisa, very good. Text B. Sixth one, it is text B. Very good, dear. Okay, Donna. Shilpa, it's not option A, dear. Text A. Text A. Yes. Okay, Anish, text A. Very good, very good. It is in text A. Prevalence mentioned in text A. Yes. Okay. So that's in text A. Okay, then. So that's all about 1 to 7 set of questions. Anything doubt or any doubts regarding 1 to 7? Oh yes, Taku, it is prevalence. Yes, Megha. Okay, Megha. Very good. Okay, 7 out of 7. Yes. Eighth one. The typical time period required by the experts to complete uncomplicated cases of cataracts. So, typical time. So, what is the typical time period? Period. They are asking you regarding the period of time. So, that means a beginning will be there and an ending will be there. Okay, when they ask about period, അതുപോലെ തന്നെ range. Okay, period and range ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ there will be a beginning and there will be an ending. ഒരു beginning ending ഉണ്ടാവും. Okay, so what is the correct answer here? So my keywords, typical time period. Time period എന്നുള്ളത് എൻ്റെ keyword ആണ് because that is a question. എന്തിനുള്ളതാണ്? Required by experts to complete uncomplicated. So complete is my another keyword. So answer is okay, very good. Answer is 10 to 20 minutes, right? Yes. Okay, very good. Correct answer is 10 to 20 minutes. Where is it mentioned 10 to 20 minutes? Text B ആണോ? Yes, see. Most surgeries that are uncomplicated, one of the keyword, will only take 10 to 20 minutes in total. So answer is 10 to 20 minutes. Okay. Hi Steffi. Good afternoon. Yes. Okay, Shiny, 10 to 20 minutes. Okay, Anu, Reenu, Monisha, Steffi. Divi, Jissa, Shilpa, Taku. Yes, Donna, Chinchu, Megha, Caroline, Geeta. 10 to 20 minutes. Excellent. Correct answers are not. Yes. Okay. So you can write there even 10 to 20 namukku ingane ezhudam, or you can write 10 to 20. Both are correct.
Both are accepted, okay? So 10 to 20. Minutes minutes are also important, yeah. Don't write the abbreviation of minute, okay? Don't write like this is wrong because abbreviation it is mentioned as a full word, so that is minutes mentioned here, right? So answer is minutes. Yeah. Okay. Then the next one, 9th one. A condition. Hi Sina. Good afternoon. A condition characterized as a fluid buildup and swelling in the retina post to pseudophakia. So what are the keywords? Condition. Then fluid buildup, retina. So these are my keywords. Here question endana? What is the condition? Name of the condition. No? Yes. Yes. Tell me what is the condition called? Yes, Abhiya, 10 to 20 minutes. Correct, dear. Yes, Jissa, 10 to 20 minutes. It's from B. Ade. Hi, Clarina. Yes. So what about 9th one? Irwin-Gas syndrome. No? Yes. So when you write Irwin-Gas syndrome, it is mentioned in text C, one of the complication, and I should be capital. Okay. That's a condition, the name of a particular disease condition. So when you write Irwin-Gas syndrome, I as well as G should be in capital. Capital letters are I. Okay. So I and G should be in capital. So that is the correct answer. Yes. Ade. Okay. Okay, Jissa. Irwin-Gas syndrome. Very good, dear. Yes, Chinchu. Correct answer. And I should be capital. Okay, dear. I as well as G should be in capital. 10th one. Which lens? Yes. Okay, Jissa. Gas. GASS. GASS. Okay. Okay. 10th one. Which lens would be good enough to treat astigmatism caused by an irregularly shaped cornea? So my keywords: which, lens, and irregularly. Either lens ana? Different types of lens mentioned there. Which one is the correct answer? Yes. Okay, yes. Okay, okay, Abhiya. Taurus, IULS, alle? Okay. Yes, it is Taurus or toric. Okay, Needu. 1 to 7, 7 out of 7. Very good, dear. Okay, yes, Renu, toric. Okay, Caroline, Donna, Shiny, Geeta, Jissa. Okay, Needu, 10 to 20 minutes. Yes. Okay, Jissa. Yes, Anish, Renu, Megha. Very good. Answer is, which is from here, text A, toric, IOLS. Okay, again, that is a name. Our type in the pair and a so you should write toric, IOLS. That is the answer. Okay, next one. How many patients were left aphakic and treated with contact lenses? Appam ee keywords nammal evido kandirunnu. Ormendo, how many? That means number they need. Left aphakic, okay, and treated with contact lens. So my keyword, how many aphakic and contact lenses? Evidana? Yes, Nelsie, Divi, Shilpa, Megha. Correct answer, yes. Very good. Okay, so these keywords, it is mentioned in text D. I agree. What is the correct answer? Answer in the Okay, number one patient in the should we write one patient there? It's one. Okay, because question is how many? Patient is already here. Answer is one. Okay, so one. Answer is one, which is mentioned in text D. Yes, see. One patient was found to leave that stretching because of that aphakic and contact lenses. So answer is one. Okay, that is the correct answer. Yes. So one is the answer. Then, correct answer, yes, Megha, Shilpa, Reenu, Divi, Nelsie. Okay, Jissa, Chinju, Geeta, not only one, just one. One. Okay. And 12th one, the presence of which condition in patient has made them unable to complete the HOTV acuity test at 4.5 years. Yeah. Say HOTV acuity and 4.5 years. So my keywords: condition,
HOTV and 4.5. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഏത് കണ്ടീഷനാണ്? ഓക്കെ മോനിഷ 1 കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി ആണോ? സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ഡി, അതെ. ആൻഡ് വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് HOTV ആൻഡ് 4.5 years? ഇവിടെയാണോ? ഐ ഹവ് സീൻ സംതിങ് ഹിയർ 4.5 years. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് HOTV? അതെവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഹിയർ. സി ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അല്ലേ? വൺ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ and could not complete the HOTV equity test at the age 4.5 years. So answer is endana? Developmental delay from text D. Okay, answer is developmental delay. Yes, correct answer ആണ്. Yes, Reenu, Divi, Megha, Chinchu, Monisha, yes. Okay, 10th one Toric, IOLS, adenidu correct answer ആണ് കേട്ടോ. Okay. 13th one, medications that would be administered to prevent infection and inflammation following the procedure. And what is it? Medications that would be administered to prevent infection and inflammation following the procedure. What procedure? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വൺ? സോ ആഫ്റ്റർ വാട്ട്? എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഡ്രോപ്സ് അല്ലേ? സോ ആൻസർ ഇസ് eye drops from, yes, where is it mentioned? It is in procedure, so eye drops from text B ano? Ade, they will also explain what activity should be avoided during recovery, and eye drops will usually prescribed kanda. Okay, so adu kayinittu eye drops aanu nammal prescribe cheyna oru medicine alle? That is the correct answer. Okay, eye drops, yes. അതെ റീനു, യെസ് റീനു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ ഡ്രോപ്സ്. ഓക്കെ ശില്പ, ഓക്കെ ജിസ, അനീഷ്, മോനിഷ, ദിവി കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ് കെറോലൈൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 14th one, what causes clouding or blurring of the lens in a person's eye and is common condition often related to aging? Again, clouding, blurring, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു കണ്ടത്? Clouding, blurring and aging. Where is it mentioned? 14th one. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏജിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാം, ഏജിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ്? ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ്? വാട്ട് കോസസ് ക്ലൗഡിങ് ഓർ ബ്ലറിങ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ? യാ, ടെക്സ്റ്റ് എ ആണല്ലേ. ദറ്റ് ഏജിങ് വാസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ അല്ലേ? യെസ്, സോ ടെക്സ്റ്റ് എ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്ലൗഡിങ് ആൻഡ് ബ്ലറിങ്? സി, ക്ലൗഡിങ് ഓർ ബ്ലറിങ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ? ആൻസർ എന്താണ്? കാറ്ററാക്ട്സ്. Cataract causes clouding or blurring. So answer is cataract from text A. Yes, cataract is spelling നോക്കണേ ഡോണ. Cataract, CATA, it's not TE ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മോനിഷ, ചിഞ്ചു, ഡോണ, യെസ് ജിസ, മേഘ, ഓക്കെ താക്കു, യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. യെസ് ഡിയർ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ യെസ് ശില്പ, ഇറ്റ് ഇസ് യെസ് ടെക്സ്റ്റ് A. ഓക്കെ നെൽസി, cataract. Okay, so answer is cataract from text A. So that's it. Then 15th one, fill in the blanks aanu. What about the first question? The movement of dash changes the shape of the lens to create clear, near, intermediate and distance vision. What about 15th one? What is a missing word? Avada miss aaya word eda? Innu vegam comment cheyde. What is a missing word there? Yes, movement of dash changes. What changes? Okay, muscles ആണോ? Only the muscles mentioned there? Reading changes. Okay Divi, reading ആണോ? എന്തോ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? എന്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റാ? മസിൽസ് ആണോ? വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻ? ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ്? ലെൻസ് ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോണ, ദ ലെൻസ്. വാട്ട് ഇസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ്? എന്താണ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് മൂവിങ് ദിയർ? What is moving here? This muscle's movement changes the shape of the lens. Shape of the lens to create clear, near, immediate and distinct. I agree, muscles ആണ്. പക്ഷേ എന്ത് മസിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്? ദിസ് മസിൽസ്. സോ വാട്ട് മസിൽസ്? അതിൻ്റെ പേരും കൂടെ വേണ്ടേ?
The name should be there, right? What is the name of the muscle? That is changing. So what is the name of the muscle? Very good, Shilpa. Your answer is correct. ബാക്കി എല്ലാവരും ആൻസർ തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഇസ് ciliary muscles. Yes, Geeta. Muscles അല്ല, it is ciliary muscles. Okay. Shilpa and Caroline correct answers ആണ് കേട്ടോ. ആൻസർ ഇസ് ciliary muscles. കണ്ടോ? ഇതാണ് ആൻസർ വരിക. This is the correct answer. Every other answers are wrong. ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഇസ് ciliary muscles. Okay, that is the correct answer. Yes, Shilpa and Caroline, excellent guys. Very good, കേട്ടോ. Okay, 16th one. Yes, Renu, very good dear. Yes. A probe being inserted through the cut that transmits dash, aiming at the lens and protein clumps or cataracts. Yeah, again a direct question. What is it? 16th one. Yes, Megha. Yes, correct answer. Ciliary muscles. 16th one, answer is mentioned in text B. Yes. So answer is ultrasound waves. Very good. Yes, Taku, correct answer. Very good dear. Okay, Megha, ultrasound waves, correct answer, which is from text B. Okay, 17th one. Most individuals are free to live if they didn't find any side effects dash minutes after the surgery is over. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ. ഒന്നെന്തായിരുന്നു? 8 weeks ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 15 to ശരിയല്ലേ, 15 to 30. സോ ആൻസർ ഇസ് എത്ര മിനിറ്റ്? എങ്ങനെ എഴുതാം അവിടെ? 15 to 30 ആണോ ഓർ വിത്തിൻ 15 to 30 ആണോ? വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ. യെസ്. ഓക്കെ, യെസ് റീനു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. യെസ്, ഗീത, ദിവി, നീതു, ശിൽപ, ഡോണ, ജിസ, കെറലൈൻ, മേഘ. യെസ് യെസ് യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സ്. വാട്ട് അബൌട്ട് 17th one? അവിടെ മിസ്സിംഗ് വേർഡ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ? നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആർ നോട്ടഡ്. 15 to 30 മിനിറ്റ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 15 to 30 മിനിറ്റ്സ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? 15 to 30 മിനിറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് യാ. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ്, 15th one. Most individuals are free to live if they didn't find any side effects dash minutes after the surgery. That means within 15 to 30 minutes. Avada within kuda varanam. That's important. Within one word, 15 to 30 another word, minutes another word. So 15, within 15 to 30. That is the correct answer. Keto? Sorry, very sorry guys. 15 to 30 minutes alla. Within 15 to 30 minutes already question ondallo. Okay, so answer is within 15 to 30. Then 18th one. Okay, Renu, answer correct ana within 15 to 30 ana. Don't write minutes, already minutes is here. 18th one. According to the dash, more than half of Americans will either have a cataract or have had cataract surgery by the age of 80 years. According to what? According to abbreviation is already there, alle? So NEI. Or you can write National Eye Institute. Yes. Okay, so that is the correct answer. Very direct answer from text A. Okay, and 19th one. Among 113 people or 113 people got excluded apart from the eligibility. 28 of them were dashed to participate in the study. Very clear cut question. Text D ആണ്. Okay. So what is the correct answer? എത്ര പേരാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? See, 113 excluded, 81 ineligible ആണ്, and answer is 28 refused. So answer is 28 ആണോ? 28 is the 28 of them were dashed to participate എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എത്ര പേരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? 28 of them were dashed to participate in the study. Refused. Okay, answer is refused. എത്ര പേരാണ്? 28 is already here. Last one. The risk of retinal detachment is increased, especially for people with high dash or if the posterior capsule is not intact. So what about that one? 20. Question number 20. എന്താണ്? Risk of retinal detachment posterior. So answer is, I think it is in text C. ആണോ? One of the complications അല്ലേ? അതെ. So risk of retinal detachment is increased, especially for people with high myopia. Okay, so answer is endana high myopia, which is mentioned in text C. Okay, so that's all about 20.
questions. So anyone with 20 out of 20 today? 20 out of 20 undo? Any 20 out of 20? Let me know in the comment box. Anyone? Okay, so that's that. So take care. Thank you.